Bonjour à tous et bienvenue dans Extreme Planète, votre nouveau magazine des sports d'action. Au programme de ce numéro, l'air bien sûr, mais aussi la terre et la mer. Voici le sommaire. Au sommaire d'Extreme Planète, direction Osgore avec un portrait croisé de 2 champions du monde de la glisse. Kelly Slater, c'est la légende, c'est le champion du monde le plus titré. I don't exactly know what to say about Axel. We enjoy being around each other. Kelly Slater, la légende vivante du surf, et Axel Poporté, le freestyler belge, nous font plonger dans leur univers. Rencontre avec Axel Kreuzberg, le phénomène du skateboard belge. Un énervé de la planche qui s'est fait remarquer dans les plus grandes compétitions. Il nous fait découvrir son spot préféré. D'une planche à l'autre, on glisse à la découverte d'un des films les plus chers de l'histoire du sport extrême, That's It, That's All. Et pour commencer, rendez-vous à Rotterdam. La ville verticale recevait il y a peu une compétition hors norme. Levez les yeux, c'est dans les airs que ça se passe. « 5 km de piste balisée par des portiques qu'il faut passer le plus rapidement possible. Vitesse et précision sont de rigueur. Ce sont les Red Bull RS Series, une course d'avion unique organisée dans le monde entier. Nous avons rencontré pour vous Hannes Arch, le tout nouveau champion du monde. She come from a tester, I do confess her. I don't wanna let go, she will do her best though. Just to confess you, everything's okay if she goes a sensor. It's really dangerous to fly as close to the ground because if you hit the ground you're dead. So from that point of view it's dangerous. You need to spend hours and years in an aerobatic aircraft, and then you have to show to go racing close to the ground, and if you can do that safe then you are ready for this air race. Right here in the street. You choose to live on your knees, I'd rather die on my feet. How do you prepare yourself? Do you have like a physical, mental preparation before a race? Sure, I go flying as much as possible. This is one thing, and the other thing is I love extreme sports, so I like to hang out in nature. This is relaxing for me. I get my peace in mind back there. And really get all my energy for events like here, because racing here costs a lot of energy. Besides that, I do a lot of jogging sports and actually also some mental preparation to be really strong at those air races. It's very important, the mental aspect, because we fly like really 400 kilometers an hour, really close to the ground, and we have to know what we do, and we cannot just go in there and try something out. We really have to be mentally strong, also to be safe on the other side, not just to be fast. Got to do better. No mistakes. Through the chicane. Left, right, half Cuban. So I started with hang gliding when I was 16 together with my father. That was my first experience, just to take off and to go into the air. Sure, in between I did a lot of extreme climbing, mountaineering, ended up as a paragliding test pilot, and also did some base jumping. But then decided it's time to stop with base jumping. I didn't want to take that risk any longer and decided to go for air racing. First time I flew a plane was actually like, I don't know exactly, something like 12 years ago. And I bought with my first money I earned as a test pilot in paragliding. I bought my private pilot license. Got bored pretty fast and decided for aerobatic flying. So all my money I invested in aerobatic flying just to get good, and actually that's what I did the last 12 years beside my extreme sports. I think it was worse, because that's the reason why I'm standing here right now.
Je suis déjà tendu avant de partir. Allez, c'est parti, on vient de quitter le sol. You ready? Yeah, I'm ready. Okay, let's go. Mais voilà, on est à l'envers. Yeah, c'est hallucinant. And now push. Like 3 negative G's. It's okay for you? Yeah. Okay. You can go harder. Okay. I like that. You can go harder. Okay. Allez, c'est parti. Yes. This is 45 degrees line and now 1.5 flick roll. Now. Yes. Hold for a while. J'adore. It's great. Yeah. I feel really good. Good. Hop. Et voilà, on se remet à l'endroit. Eh ben heureusement qu'on est bien attaché. Hein. Après ces émotions, je vous propose d'aller de retour sur la terre ferme et d'aller à la rencontre d'un autre amateur de sensations fortes. C'est Axel Kreuzberg, le sourdoué du skate en Belgique. Déjà repéré par les plus grands sponsors aux États-Unis, il nous fait découvrir ses spots préférés en Belgique. Okay, Cedric, it's time to return, okay? Yeah. Yeah. Woo. Waitress up just like nurses in bondage. Got me to check. Ik ben Axel Kreuzberg, ik ben 14 jaar oud en ik woon in Poepen. Don't say that you don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you don't understand. This is California Babylon, my man. Don't say that you don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you don't understand. This is California Babylon, my man. Wat doe je zo in je leven? Opstaan, eten, televisie kijken of computer naar een skatefilm of zo. Dan mijn kleren aandoen, tandpoetsen, naar wassen en zo. En dan direct gaan skateboarden. Doe je al mee aan competities? Ik doe redelijk veel competities, zoals wereldkampioenschappen of Europese wedstrijden. Dit jaar was het Europees kampioenschap in Basel en ik was de derde op 300 en zoveel skaters, dus ja. Op die Europese wedstrijden heb ik nooit zoveel stress, of op de wereldkampioenschappen. Maar juist voordat het begint, zo, de finale, dan begint het zo en je hoort dan al die mensen zo roepen en doen. En dan heb ik zo'n klein beetje stress. Maar ja, anders heb ik eigenlijk niet zoveel stress. Dus dat valt goed mee. Mijn broer had zo een oud skateboard van vroeger, zo gerold. Zo. En ik stond daar af en toe wel een keer op. En we gingen dan naar een winkel. En ik zag daar een mooi skateboard. En ik vroeg mijn mama, ja, mag dat niet hebben? Mijn mama zei, nee, dat is veel te gevaarlijk. En mijn mama was ook mee en zei, maar ja, je mag dat hebben. Mijn mama zegt, kijk, ik zeg het, tegen vanavond ziet er ook zo uit. En ik was in de straat zo, op mijn knieën zo bezig. Met mijn broer en een paar vrienden, om ten eerste. En ik heb gevallen met mijn gezicht op de beton. En helemaal geschaafd. En mama was zo boos. Ze zei, ik heb nog gezegd. En ja,
Maar ik heb niet gestopt, ik heb gewoon blijven doordoen. Vind je dat skaten gevaarlijk is? Is dat een gevaarlijke sport? Of? Het is te zien, ik denk wel als skater, dat je wel weet wat je kan en wat je niet kan. En je moet altijd goed nadenken voordat je iets probeert. Of soms juist niet. Je kent waarschijnlijk Tony Hawk, Bob Burnquist, Steve Caballero of zo. Al die oude skaters, zijn dat allemaal legenden of oude lullen die nog proberen te skaten? Voor mij zijn het eigenlijk allemaal van die legendes. Want ik heb overlaatst nog naar Amerika geweest. Ik heb ze daar allemaal gezien. Allemaal tezamen. Dat was niet normaal, echt. Wat zij nog kunnen skateboarden en toch al redelijk oud. Dat is niet normaal, echt. Als je groot wordt, zou je liever een leven van een pro-skater hebben of een leven van een advocaat of van een dokter of zo? Ik zou liever het leven van een pro-skater hebben, omdat je doet dan iets dat je graag doet. En je verdient er toch iets mee en je kan ervan leven. Dus ja, lekker een advocaat of iets anders, dat is echt iets voor mij. Je moet altijd bezig zijn of zo. Wat zou je zeggen tegen je vrienden die rond jou staan? Dat ze zeker nooit mogen stoppen met skateboarden. En dat ze moeten blijven hun best doen en veel proberen. En dat ze dan, als ze binnen een paar jaar, gaan ze dan ook wel veel trucken kunnen en zo, dan gaan ze wel goed zijn, zeker. Maar ze mogen zeker niet stoppen. Don't say that you don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you don't understand. This is California Babylon, my man. Don't say that you don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you don't understand. This is California Babylon, my man. Je vous propose de faire un saut dans le sud-ouest de la France, à Osgore, où s'est déroulée une étape du circuit professionnel de surf. Nous y avons rencontré deux légendes, l'américain Kelly Slater, 9 fois champion du monde, et le belge Axel Pauporté, vainqueur du King of the Hill. Portrait croisé de ces deux amoureux de la glisse. Kelly Slater, c'est la légende, c'est le champion du monde le plus titré. Je pense qu'il réunit tous les facteurs, il a un talent extraordinaire, son surf est génial, mais surtout aussi c'est un compétiteur né. I don't exactly know what to say about Axel, but I only know him from going golfing and going surfing a little bit in Osgore. You know, we enjoy being around each other, and it's funny because I see all this footage of him and know all about him, but I've never seen him do his thing, so it's probably time maybe this winter will go. C'est quoi exactement le freeride? C'est le snowboard libre, donc c'est-à-dire d'utiliser le terrain, d'être vraiment hors piste, en montagne, en poudreuse. Pour moi, c'est l'essence de la discipline et c'est là que le snowboard s'exprime le mieux. I don't know what it is about that sport. It's fluffy and soft. Surfing big waves, you have to understand the reef, how the water moves, the direction of the swell, the wind, you know, all those things have a factor. Axel and these guys riding, you know, just on runs that no one's ever been on. You look at it and you have to be able to assess what it is, you know, you have to be able to judge, okay, is the snow gonna chase me down the mountain, you know, is there gonna be an avalanche now, is it, you know, is there a chute I can get to where there's dry, you know, where there's just rocks and no snow covering it? And, yeah, I mean, I'm sure you have to assess all those things the same way as you would assess big waves. Ça se compare souvent parce qu'il y a quand même le côté inaccessible
c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Il faut que les conditions soient bonnes, il faut que les vagues soient là, ou il faut que les conditions de neige soient suffisantes. Et c'est vrai qu'il y a un côté aussi où on repousse ses propres limites. C'est dangereux, il y a pas mal de risques. On such a big, powerful wave, you don't know if it's going to just drive you in the reef, you know. And sometimes it doesn't do what you expect, so it's a little hard to judge once in a while. When you surf big waves, there's a chance you're going to die, and you know, I've had like 3, 4, 5 friends die surfing big waves, so you know, it's a realistic danger. And usually the night before it's big, like when I know it's going to be big or I'm going somewhere where the surf's going to be huge, the night before I don't sleep very well. But you know, I don't do stupid things. I don't just go, you know, pulling a deep closeout or something for no reason, you know. I'm definitely not the crazy guy out there, you know. I'm calculated and I know my risks and the reward from it, so. Il y a une peur et c'est essentiel, c'est ce qui t'empêche justement d'aller au-delà de tes propres limites, et c'est ce qui fait que tu dois réussir à calculer, à savoir calculer un peu les éléments, mais surtout connaître aussi tes limites et ton niveau. Ça rend les choses plus intenses, ça c'est évident, mais c'est pas une recherche du danger pur, non. C'est vrai que le facteur danger est quand même très présent, et d'avoir perdu pas mal d'amis, ça fait réfléchir, ça fait un peu moins envie, mais enfin, le désir est quand même toujours là, et je pense que ouais, si on veut, on peut continuer assez tard. Après, c'est plus une question de choix. You're 36. Yeah. What's after that? It is strange. I mean, I don't feel like the old guy on tour, but me and Taylor Knox, my best buddy, we're the 2 old guys on tour now. But I have a young girlfriend. She keeps me youthful and keeps my mind open. And you know, I've sort of figured out how to surf contests now, so I get a little bit of success, and it's, you know, it's still fun, and I'm enjoying it. But you know, I can feel I'm real close to being burnt out again. I was burnt out like 10 years ago. I quit, and I'm real close to that again. So we'll see, but I'm not sure. Yeah, no, I know Axel real well. I've ridden with Axel for many years. Worked on films with him. Yeah, I mean, he's good. Axel's a nut, man. I learned a lot from Axel, actually. Riding Alaska, big lines. Travis, c'est la star du film démesuré de snowboard That's It, That's All. Nous étions à l'avant-première pour vous et nous avons rencontré Monsieur Travis.
big mountains, you know, good freeride conditions, and linking up freestyle in the middle of it. It's definitely, I mean, a freestyle influence on the whole thing, but it really has to do a lot with like freestyle freeriding. I mean, for myself, variety is the spice of life, and the same in snowboarding. You know, you can't just do the same thing. So it's definitely a more heavy freestyle movie, indeed. What's the evolution of snowboarding today? You know, it's imagination, really, I'd say. I mean, I think that's a question that kind of gets asked, like, you know, year after year, in a sense, you know, when big things go down, but it's just going to keep on progressing. I mean, 10 years ago, people were like, oh, where is the sport going to go now? And here we are today, and it's crazy. And the kids that are coming up are so good. And yeah, I think it's only going to get crazier. I mean, kids growing up looking at stuff. I remember when I was a kid looking at the pro riders of the day, thinking, how did they do that? And what about the kids that are snowboarding and are 8 years old watching the same thing? You know, yeah, it's going to keep progressing. People, it's imagination. Can we talk like it's a religion? It's a bit of a religion, but I don't know. It's a little open-ended, and religion is not so much. So I think putting a religion spin on it would deteriorate its every essence. So no, it is not. Ja, mijn woord. Prachtig. Trévis, 1 mètre. Grand mètre. Very good, one of the best movies I've seen though. Bien monté, bien réalisé, j'ai beaucoup aimé. Ja, ik vond dat super dat de natuur gecombineerd werd met snowboarden en echt prachtig. Il y a des plans qui font prendre conscience qu'on est dans une espèce de passe où si on prend pas un peu soin de la planète, on va arriver dans 10 ans où on pourra plus faire ça quoi. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Vous retrouverez l'intégralité des interviews et les bonus sur notre site internet www.extremeplanete.tv. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Salut!